Allora, I am here. Hang on a second. Oh, this camera. Oh, gosh. Là, there is one person watching. I don't know who that is. Hello. Oh, there is a like already. Thank you for the like. Okay, so my throat is good this time. So, this sound that you're hearing in the background, it's like water sound, is the radiators because of the heating. So I put on some heating because it was a bit chilly. So just to have a bit, a tiny little bit, teensy little bit warmer. So yes, it will stop in a second, but it's maybe a bit relaxing. I don't know if you can hear it. So I also just ate pizza and I had a bit of beer, so I'm full. My stomach is full. Um, so yes, I think that what I'm going to do tonight, I'm going to speak some English and then I have to speak some French because I have a big audience of French people from France, for which I'm very proud. So, but some people asked me if I could speak some other languages. I mentioned that I was going maybe to speak Italian, but I changed my mind. So I'm going to go with English, but I will possibly record something in Italian because I was thinking actually it's been like ages last time I recorded something in Italian in this channel and on the other channel as well, actually. So, yes. So if the person who's watching wants to write something on the chat, that would be really nice if you'd like to. Estelle kept a very active chat last week, but wrote, she replied to my post on my page, and she mentioned that unfortunately she's not going to be able to be tonight here with us tonight. She will rewatch it, but yes, if you want to write something on the chat, that would be nice, but don't feel obliged to do it. So don't worry. Hello from Tucson, Arizona. Hi, Chloe. Welcome to this ASMR live. What time is it there? Because here I'm based in Italy and it's 8:30 p.m. So I imagine it would be towards late morning, maybe early afternoon for you. So yes, right, 12:30. Cool. Nice. I'm always very happy to have people watching me from so far away. So I think that I don't want to be how can you say broken record, but I think that I'm going to talk about my trips again. It sounds like a broken record, but you guys are always very interested in knowing about my trips, where I go, the places that I discover. But I will tell you about a place that I was thinking today, actually, that was also new to me. 'Cause in my latest video, yes, last week's video, um, that I posted on Tuesday, I spoke about the places that. Hang on a second, I'll be right back. Okay, I stopped eating because I mean, you can't hear it so well, but for me it's a bit of annoying. It's a bit of a distraction, this sound. So, but it's not too cold here, so don't worry. So yes, I was saying in the latest video that I posted on my channel, I told to you guys about the places that I visited this year, which were new to me. So new places that I saw, new towns, cities that I visited. I didn't mention a very nice town that I visited first time this year,
Um, it is in Italy, in Tuscany region, and it is called the it was called like the um, New York of Middle Ages, I think, because it had so many towers, so they were like sort of compared to nowadays skyscrapers that you can see, especially in New York, of course. It is San Gimignano. You may have heard of it. It's really nice. It's pretty small. Um, it's not too far from Siena, and as it happens sometimes to me, I went there first time this year. This no, sorry, it was last year. Yes, last year. God, I'm getting confused. Yes, it was last year already. My God, last year in October. It was, I think, one of the latest tours that I led last week as a tour leader. Last year, not last week. Sorry, last year. In October, I had a French group, and as it happens sometimes to me, it was the first time I went there, and it was with a group. So between you and me, I didn't know the place, but of course I had to tell people that I knew the place, and it was not the first time for me to go there because otherwise people tend to get scared that I don't know the place, I don't know where to go, blah blah blah. So I had to pretend I went there, but this is just between you and me, of course. It's our little secret. So yes, it's small. There is a nice parking. Well, I went by bus, of course, because we had a private bus for the group, uh, which arrives not too far from the town center, and from there you can walk to the town center, which is not too big. I can't even call it a city. It's a town. It's really small. And you can walk to the center. There is basically one main road, of which I don't remember the name, but yes, you can really lose orientation in San Gimignano. It's really pretty small, relatively small, I'd say. So there is a main road that goes up to 2 squares. There is the Citern Square, Piazza della Cisterna. And then there is another square where there is the main church, and there are so many towers still. There were more in the past, like in the Middle Ages, there were, I don't know, 30, maybe more. And from what I remember, each rich family has its own tower. And then at one point, they decided, the municipality of San Gimignano, they decided that the towers couldn't surpass a certain height, so they couldn't be, I don't know, say over 50 meters high or something like that. And I think there was one family who managed to do it like 53 meters high because they were so powerful, so they could do it, of course. They were, most of them were like noble, rich families, maybe with, I don't know, maybe from an economic point of view, they have some activities, shops or some business, so they were relatively rich. So they could afford to pay, of course. And there are just a couple of nice churches, and there are the remains of the walls, I think. And I did a video about San Gimignano on my virtual tour channel, but that was in German. Yes. So I went there, and then physically I went there to the town last year first time, and then I went this year. So last year I went with a group from France. This year I went from a group with a group from Canada. It was like the gigantic group that I led this year, and it's nice. It's well, if you go high season, it can be pretty crowded because it's like one of the most famous town in the area. It's pretty touristic. You can find a lot of shops who sell you like typical products. Charcuterie is really nice in the area. Fromage, so cheese. Then there is saffron, which I don't know how you say it in English, of course, because now I'm thinking in French. It's zafferano in Italian. Saffron.
saffron, sorry, I have a French, pronunciation lately, so saffron maybe saffron, it could be. Anyways, it's typical of the area, and then there are I don't remember. Well, olive oil, of course, it's really good, as many parts of Tuscany really. But remember that olive oil from Italy is not good only in Tuscany. There are a lot of nice little tiny areas where you can have a really good olive oil, like for instance, in the area of Asolo in province of Treviso, so up north. Um, I think I'm pretty sure down south, maybe from Puglia even, and then, along the Lake Garda, so up north, so it's not only Tuscany. Of course, Tuscany is really famous for that. So, yes, and then, well, there is a place, and there is like a gelateria in, San Gimignano, which is really famous. From what I've heard, it's not that good, but it's one of those places that became so famous, and you really find it immediately because it's on the main square, on the Piazza della Cisterna, and you'll see the queue, so you'll understand which one it is. Um, it's, like the most famous one in San Gimignano. And, yes, and then apart from that, well, there are a lot of nice little cafes, little restaurants. Honestly, I don't know San Gimignano that well because both the times when I went, it was really so quick, as many times. With this tour, so we stayed there, I don't know, an hour and a half maybe. I usually lead the group, to the town center till the main square, and then I leave them alone. As in, I leave them some I give them some free time so they can enjoy a little bit the town and so on. So, yes, I can just chill out, have a stroll. There are a lot of little, nice roads where you can walk, and, yes, so this was San Gimignano. Then, well, of course, I went to other places, new places, that I well, but those were not like places that I visited. I went to new places, just for the hotel. For instance, last year I went to Chianciano Terme just because the hotel was located there, but I didn't even have the chance to visit the town because we arrived. It was, I think it was one of the last days of the tour, and we were arriving from Rome, from one of my most challenging, um, working days, in my life of, as well, in my professional life as a tour leader in Rome, then I explain you why. So we stayed in Chianciano Terme just for one night, and Chianciano Terme is in, I think it's province of Siena, I think, 'cause Italy is divided into regions, and then each region, um, is divided into provinces. Then in each province you have, sorry, the, different, municipalities. So, for example, Chianciano Terme is located there. Give me a second. Sorry, I had a bit of an intruder. So, yes, I was saying, Chianciano Terme. So, yes, I remember that day because we were arriving from Rome, and it was give me a second, sorry. So, sorry again. Some intruders tonight. So yes, in Rome, I remember
it was a day when there was um, the Pope, like the Pope, the actual Pope, speaking in the square of St. Peter's Square, in front of the St. Peter's Basilica, and I had a group, of course. So we had already to shuffle the whole day, meaning that we had to originally to be there in the morning, so we had to shuffle to postpone that to the afternoon. And then there were like still like something like 70,000 people in Rome at St. Peter's Square, which we had to go, of course, which is where we had to go, of course. Um, so I had a group of 40 people, so I let you imagine how it was. But yes, so there were some other towns where I went, um, which were not, which were like the first time where I went, but there were like places where I went and I just stayed there for one night maybe. So um, so yes, that was it. Uh, I think that I'm going to switch to French. Sorry, my English viewers. But I think I'm going to do a live of like about maybe half an hour, something like that. It's going to be a bit shorter than last week, but I have to speak some French because, as I mentioned, I have a pretty big French audience. So, yes. Alors, je vais parler un peu français. J'ai parlé un peu en anglais et aussi pour changer un petit peu aussi parce qu'effectivement, j'ai eu des personnes qui m'ont demandé si c'était possible de parler aussi des autres langues qu'ils peuvent comprendre parce que évidemment pas tout le monde comprend le français, même l'anglais aussi, ça c'est vrai, mais oui, aussi pour changer un petit peu des langues et laisser tout le monde comprendre un petit peu. Je ne sais pas si la personne connectée est Chloé ou pas. J'ai continué à voir, une personne connectée et oh, thank you, Chloé. So that's you connected. I don't know if you can understand French, Chloé. Mais oui, alors oui, je vais parler en français un petit peu, oui, je suis d'accord avec toi, Chloé, de toute façon, parce que, le français, comme aussi je pense, l'italien et aussi l'espagnol, s'adaptent très bien pour l'ASMR, parce que ce sont des langues très relaxantes. L'anglais aussi, très relaxant, mais les sons, ce sont différents et oui, donc voilà. Je vais parler de quoi est-ce que je vais parler? Ah, ah oui, je suis très contente parce que j'ai 2 personnes. Ah, OK, OK. Very happy to know that, Chloé. Bonjour, bonjour, bonsoir. Il y a 2 personnes connectées, je ne sais pas. Alors, une est Chloé et l'autre, je ne sais pas. Et oui, alors, je suis très contente parce que j'ai déjà préparé et travaillé sur la vidéo de, mardi prochain. Petit spoiler, hein, et je sais que les francophones ils seront très contents de savoir ça. Ils, elles seront très contents de savoir ça. Ce sera en français. Donc voilà et oui et effectivement, bah, j'avais envie d'enregistrer en français et je parle aussi d'un argument qui vous intéresse, mais c'est tout avec les spoilers, sinon, je vais vous dire trop de choses. Mais j'ai déjà fait tout, j'ai enregistré, j'ai édité, j'ai fait la petite vidéo, donc le short, pour les social media. J'ai déjà planifié la petite vidéo pour les social media parce que je, viens de découvrir plutôt récemment apparemment, de comment je peux, hem, planifier en avance les vidéos petites pour les social media. Donc il y a la possibilité de le faire pour Pinterest, pour, TikTok et Facebook et Instagram. Aussi, une chose très, très bonne qu'ils ont mis, petite parenthèse, ces plateformes, tous ces outils que j'utilise, tous les social media, je pense que de plus en plus, il devient
toujours mieux, il s'adapte toujours beaucoup aux, besoins des personnes qui doivent publier et tout ça, des content creators de nous, quoi, donc ça, c'est très bien. Parenthèse fermée et aussi, par exemple, une chose que je trouve très bien, qu'ils ont mis, depuis, je pense, quelques mois déjà, oui, est la possibilité pour, Instagram et Facebook de publier, au même moment les reels. Les reels sont les vidéos courtes. Donc par exemple, si je publie une, vidéo courte, un reel sur Instagram, elle se va publier directement au même moment sur ma page, donc ma pas mon profil personnel, mais ma page business comme content creator sur Facebook et ça, c'est super bien, c'est super pratique parce que je peux publier une fois, mais ça va publier, on peut dire comme ça, dans de, hem, social media différents. Donc ça, c'est très bien et aussi évidemment la possibilité de, planifier en avance, ça, c'est très pratique parce que sinon honnêtement, ça, c'est un peu le backstage, ce qu'il y a derrière, les vidéos ASMR et aussi les autres vidéos. Chaque soir, quand j'ai des vidéos nouvelles qui se publient, je dois rester là, je ne sais pas, une demi-heure probablement pour publier tous les shorts, pour, faire un peu de marketing quoi, un peu de publicité, publier les links, dans les stories et tout ça donc, ça prend un peu de temps et et voilà donc, comme ça c'est beaucoup plus pratique, sûrement. Et oui, donc je suis très contente que pour je me suis organisée plutôt bien évidemment et pour la prochaine semaine, donc pour le mardi, c'est déjà tout prêt et ben aussi évidemment dans YouTube même, mais ça je le fais, je l'utilise depuis longtemps déjà, la possibilité de planifier en avance, ça c'est honnêtement, c'est vraiment essentiel parce que sinon hem, c'est un peu c'est un peu embêtant, les premiers je me rappelle les premières fois quand j'ai publié les vidéos, je les publiais, je ne savais pas même qu'il y avait la possibilité de planifier donc on apprend toujours, hein et honnêtement, je dois dire, en utilisant tous ces outils, tous les social media, tout ça, on apprend tellement beaucoup, mais vraiment tellement, tellement beaucoup que je pensais pas honnêtement. On s'améliore beaucoup, on s'améliore toujours, on apprend beaucoup. Et aussi les social media s'adaptent beaucoup aux besoins, de nous, donc oui, ça c'est très bien. Et oui, si aussi j'étais en train de penser de faire, j'avais déjà préparé quelque chose à propos de ça, de faire, une vidéo où je parle, je vous explique un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière la préparation d'une vidéo parce que je pense que ça peut vous intéresser et il y a beaucoup de travail, hein et moi, personnellement, je fais tout moi, donc il n'y a personne qui m'aide pour ça. Donc c'est encore plus de travail, honnêtement. Et alors vous comprenez que, par exemple, si je suis très occupée avec d'autres autres choses, avec mes travail et tout ça, je dois, comment je peux dire? Publier je peux pas publier tous les semaines, quelque chose comme ça, parce que c'est un peu trop, voilà, c'est un peu trop compliqué, c'est sont trop de choses. Et j'ai besoin de la pas seulement du temps, mais aussi de la tête, d'être concentrée à faire ça. Alors l'année passée, je me rappelle, j'ai publié aussi des vidéos, surtout sur ASMR, sur la chaîne ASMR, même quand j'ai travaillé pendant mes tours, j'accompagnais les touristes, mais cette année, j'ai dit: «Non, je vais pas faire ça parce que c'est trop et ça ne vaut pas la peine» parce que à la fin, sinon, c'est un travail, fait pas trop bien, si je suis pas trop concentrée, si j'ai pas le temps et tout ça donc voilà, c'est tout et oui, donc de ça, je suis très contente et aussi
de plus et pas seulement la vidéo de mardi, mais aussi la vidéo dans ma chaîne de Virtual Tour. Elle sera live demain matin à 9 heures. Ça, je peux vous le dire, mais je ne peux pas vous dire, de quel village, quelle petite ville j'ai choisi, mais peut-être que vous avez deviné déjà. J'en ai parlé plusieurs fois dans les dernières vidéos, aussi dans les dernières lives. Donc oui, c'est un petit village qui m'a plu beaucoup. Et alors oui, pour ça aussi, je suis très contente parce que là aussi, j'ai préparé tout ça, j'ai fait tous les vidéos courtes, les reels, les shorts et tout ça. Et donc tout ça va publier automatiquement demain matin. La seule chose, ce sont les stories. Ça, j'ai tenté de les planifier, mais c'est un peu plus compliqué. Oh, il y a 3 personnes, bienvenue. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je vois 3 personnes connectées. Par contre, je ne vais pas parler encore pour longtemps, pas encore quelques minutes après je vais couper pour ce soir. Et oui, donc je suis très contente parce que par contre, je suis un peu fatiguée, je vous le dis, parce que j'ai travaillé assez, dans ces vidéos et aussi, quand est-ce que c'était? Cette semaine, je pense. Oui, j'ai fait le vaccin contre la grippe au début de la semaine et par contre, ça peut passer d'avoir un petit peu de grippe. C'est une réaction normale quand on fait ce type de vaccin et je l'ai eu un petit peu. Donc ça va très mieux, mais oui, j'avais un petit peu de mal à la gorge, un petit peu de rhume, donc tout ça et j'étais plutôt fatiguée. Oh, 5 personnes? Combien de gens est-ce que vous êtes là? Hem et donc oui, donc oui, c'est pour ça que je ne vais pas parler longtemps parce que je suis effectivement un peu fatiguée cette semaine. Ça a été un peu longue, et j'ai travaillé avec toutes ces vidéos donc j'étais plutôt plein. Et aussi j'essaye, bah, j'étais plus fatiguée parce que j'étais un petit peu malade, on peut dire comme ça. Et et oui et aussi j'essaye récemment d'aller à la gym chaque jour, plus ou moins. Après cette semaine, j'ai pas pu aller, tous les jours évidemment parce que j'étais un peu comme ça, j'avais un petit peu de grippe. Mais sinon j'essaye, d'aller tous les jours. Ça fait du bien, ça fait du bien, beaucoup, beaucoup. Par contre, oui. À la fin de la semaine, j'arrive que je suis un petit peu fatiguée, ça c'est normal et donc oui et je suis très curieuse de savoir, I'm gonna ask her in English. Chloe, I don't know if you're still there, but I'm really curious to know how did you find my channel and how did you find that I was doing this live tonight? This helps me to know how I can improve my channel, of course. Je reviens en français, vous inquiétez pas. Et oui, ouais, mais il y a 5 personnes, je suis très contente. C'est dommage que je vais couper dans quelques minutes, mais ce soir, ça va être comme ça, désolée. Et okay. I didn't remember that, sorry. I met so many people. Um, okay, petite parenthèse, Chloé is saying on the chat that, we met on a networking event. Je pense que c'était soit à travers Meetup, soit à travers, Internations. Ce sont 2 sites web, 2 plateformes, j'en ai parlé aussi dans une autre live et dans une vidéo aussi, je pense. J'avais parlé de Meetup, Internations, je viens de le découvrir, c'était un ami de moi qui me l'a suggéré et ce sont des, plateformes très, très bonnes, des sites web très, très bons, parce qu'on peut se connecter avec des gens du monde entier, donc ils sont très, très bons si vous avez envie de, bah, de faire beaucoup de choses évidemment, effectivement, parce qu'il y a des groupes, selon l'intérêt que vous avez. Alors, il y a des groupes pour parler les langues, plusieurs types de langues. Il y a des groupes, je ne sais pas, pour l'art, des groupes pour le cinéma, des groupes de silent book reading, c'est-à-dire on se retrouve, on lit des livres en silence, donc chacun lit son livre, on n'est pas obligé de lire le même. Il y a aussi des groupes où il faut lire un livre et c'est le même pour tout le monde.
mais c'est très joli, moi je trouve, parce qu'on peut vraiment se connecter avec des gens du monde entier et voilà. Okay. I'm gonna finish in English. Sorry for the 5 people connected, I don't know who you are. I know that Chloe is connected, and I don't know the other 4 people. Anyways, thank you so much. Merci beaucoup, for being here with me, and, I will see you guys, next week. Thank you. Bye bye.